Hello everyone, welcome to the course on chemistry. In that we are discussing about surface chemistry. So in previous video we discussed some factors which affects the extent of adsorption. Those are temperature, pressure, nature of adsorbent and nature of adsorbate as well as surface area. All those factors will affect the rate of adsorption. Now today we will discuss about the another concept, that is adsorption isotherms. Adsorption isotherms. So before going to this, as you all know, certain mass of gas will get adsorbed on the surface of an adsorbent. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, if I consider the adsorbent, ಒಂದು adsorbent ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, let us consider this one as adsorbent. When we pass the gas will gets adsorbed on this adsorbent. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವು ಈ adsorbent ಮೇಲೆ ಬಂದ adsorption ಆಗುತ್ತೆ. Now what is the mass of gas which is adsorbed on this adsorbent? ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ವೆನ್ ಪ್ಲಾಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. So simply this can be explained with that is known as Freundlich adsorption isotherm. ಇದನ್ನ ಯಾವ isotherm ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Freundlich adsorption isotherm. So what does adsorption isotherm means? First, adsorption isotherm ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? It is simply nothing but the mass of gas which is adsorbed on the adsorbent versus the pressure at a constant temperature is said to be adsorption isotherm. Here isotherm means the temperature is kept constant. Temperature ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎದರ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ವರ್ಸಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ at that particular temperature, and that graph is said to be adsorption isotherm. anta graphs ige ನಾವು adsorption isotherms ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And one of the type of adsorption isotherm is Freundlich adsorption isotherm. adsorption isotherm ಒಳಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆವು ಬರ್ತಾವು. ಅದರೊಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? Freundlich adsorption isotherm. So what does this type of adsorption isotherm means? This isotherm will gives the quantitative relationship between the mass of gas adsorbed per unit mass of an adsorbent. ನೀವು ಸಪೋಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾವುದೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್. ಯಾವ್ದು ತಗೋರಿ? ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ತಗೋರಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೌಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಪೌಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ, and I will pass some gas through that activated charcoal. ಆ activated charcoal through gas ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Upon passing the gas molecules gets absorbed on the surface of that activated charcoal. Okay, so 1 gram of activated charcoal will absorb how many grams of the gas molecules? ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎದ್ರ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ Freundlich adsorption isotherm. Freundlich adsorption isotherm ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. He gave an expression Freundlich
it is the name of the scientist, and he has given one expression, that is x by m is equal to k into p raised to 1 by n. This is the mathematical expression for Freundlich adsorption isotherm. There is no derivation is there for you. Simply remember this equation, that is x by m is equal to k into p raised to 1 by n, where x, it is nothing but the mass of adsorbate, and m means mass of adsorbent, and k and n are constants. K and n ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್, ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ ರೀ, ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಪಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ x by m, that is extent of adsorption. This ratio, what it indicates, ನಾವು x by m ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, to what extent the adsorption has been taken place. That we can find by taking the ratio of x and m. ಹೌದಾ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊತೀವಿ. We can say it as extent of adsorption, and here k and n are constants, p is pressure. Suppose if the pressure is low, when pressure is low, then the value of n is equal to 1. At low pressure, the value of n, which is there in this equation, is equal to 1. And in that pressure, the expression becomes x by m is equal to k into p raised to 1 by 1 means 1 only. So it becomes x by m is equal to k into p. Low pressure ಇದ್ದಾಗ expression ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ. What does this indicates? It indicates the x by m, that is extent of adsorption, will depends on the pressure. Okay, so x by m is dependent on pressure when the pressure is maintained at lower value. So when the pressure is maintained at lower value, it is, that is extent of adsorption is directly proportional to the pressure. It completely depends on pressure. Suppose there is a very high pressure. Okay, if we maintain very high pressure, then the value of n will be greater than 1. Value of n ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ, greater than 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then what does the equation becomes, x by m is equal to k into p raised to 1 by n. As n is greater than 1, what happens, the value, this value becomes smaller and smaller. 1 by n value becomes smaller and smaller, and hence the p value will become also smaller, and hence we will neglect that. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಿ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ at very high pressure, and there n is greater than 1, then equation becomes x by m is equal to k, and this shows that the extent of adsorption is independent of pressure. ಈಗ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ this can be explained with the help of the Freundlich adsorption isotherm. X by m is equal to k, where k is constant and p is not there, so it shows
the rate of adsorption is independent of pressure when high pressure is maintained. And this can be graphically shown like this. When we plot the graph of x by m versus p, what you will get? You will get different curves at different temperature. Let us consider this one as 273 Kelvin, 244 Kelvin, 195 Kelvin. So here, as you can observe, with increase in pressure, initially starting pressure ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗ extent of adsorption ಏನಾಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. X by m value will go on increases initially, and when the pressure is very high pressure ಇದ್ದಾಗ it becomes flat and the value of x by m becomes constant. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತ್ರಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈ ಆದಂಗ ಆ ಗ್ರಾಫ್ದ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಆಲ್ಸೋ, when the temperature is 244 Kelvin, you can observe the curve. At high pressure it becomes constant, and at low pressure it go on increases. So these are the three different curves which is obtained at three different temperatures. And another thing, along with the pressure, when temperature is high, the extent of adsorption is low. When temperature is low, the extent of adsorption is high. ಹೌದಾ? ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಳಿತದ. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ಆಟ್ ದಿಸ್ 195 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗೈತಿ, ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಲೋ. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಆಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ will decreases. And hence here from this graph also you can conclude that at low temperature the adsorption is high, and when the temperature go on increases, the extent of adsorption gets decreases. Okay, so this is the graphical representation which is given by Freundlich adsorption isotherm. Now you come to know about the Freundlich adsorption isotherm, which is given by the expression x by m is equal to k into p raised to 1 by n. At high pressure the extent of adsorption is independent of pressure. Now take log on both sides. What you get? Log x by m is equal to log k into p raised to 1 by n. So here log x by m, write it as it is equal to, what does this equation becomes? M into n. If you consider log m into n, how you can write it as log m plus log n. That is the formula, you know. So here instead of m, k is there, and instead of n, p is there. So log k plus log p raised to 1 by n, or log x by m is equal to log k plus log a raised to n, means n log a. Okay, therefore 1 by n log p. This can be written as 1 by n log p. Now when we plot the graph of log x by m versus log p, okay, so we will get, what we will get? See this equation,
if I plot log x by m values on y axis and log p value along x axis, and 1 by n is the slope, it is m, and this log k is constant, that is c. So which equation it represents? Y is equal to mx plus c, that is the equation of straight line, and hence when we plot the graph of log x by m versus log p, we will get the straight line that can be represented like this. So this is log x by m and this is log p. When we plot the graph, we will get the straight line, and this one will be called as intercept, that is equal to log k, and slope is nothing but 1 by n. Slope is equal to 1 by n and intercept is equal to log k. And this 1 by n values, they may lie in between 1 to 0. 1 by n value ಎದರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ values 0 to 1. It lies between 0 to 1, because if you see from this graph that you have already learnt, it is a graph. Okay, here the slope, when you consider at very high pressure, for this line the slope will become 0. 1 by n will be 0. Okay, because there is no slope is there. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 1 by n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ? 0 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಡ್ in 1, and here it is 1 and here it is 0. Then simply from this to this the values will lie in between 1 and 0 only. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ? 1 ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 by n is equal to 0, that is slope is equal to 0, because here the straight line is there, hence it will not give any slope. And from this range to this range the value of 1 by n, here if it is 1 and here if it is 0, then in between the values will lie in between 1 and 0 only, and hence here value of 1 by n lies between 0 and 1, which is the slope obtained when it is plotted against x by m versus p. Okay, so this is all about the Freundlich adsorption isotherm. So remember this, very important for the examination. Now you have studied the Freundlich adsorption isotherm when graph is plotted against the extent of adsorption versus pressure. It is applicable only for if the adsorbate is gas and adsorbent is solid. Now suppose if the adsorbate molecules are present in solutions, how we can explain the Freundlich adsorption isotherm? That can be written as x by m is equal to k into c raised to 1 by n. This is Freundlich adsorption isotherm expression for the solutions when the adsorbate is an solution and adsorbent is solid substance. Then we write it as x by m is equal to k into c raised to 1 by n. And here x by m, again x is mass of the solute adsorbed and m is mass of adsorbent, c is concentration of the solution, c is concentration of the solution, and 1 by n and k are constants. And here also we use the same expression. Instead of p we will write the c. For example, when we take the log, what we will get? Log x by m is equal to log k plus
1 by n log c. Now when we plot the graph of log x by m versus log c, again we will get this straight line, and this one is intercept, that is log k, and this one is slope, which is equal to 1 by n. Again 1 by n values lies in between 0 to 1, and remember here also at low concentration the rate of adsorption gets increases, but at a very high concentration the rate of adsorption remains constant. Concentration low iddaga rate of adsorption ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ at very high concentration solutions. Okay, so this is the expression for the adsorption isotherm for an solutions. Okay, so remember this equation also. Now let's study the applications of adsorption. Adsorption ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತ್ರಿ, ಬಟ್ ಅದರದ ಯೂಸಸ್ ಏನು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೋಡೋಣ. Adsorption, it can be used in preparation of gas mask. The adsorption is applicable in gas mask. How? The gas mask, they consist of activated charcoal. Gas mask ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ, activated charcoal ಇರುತ್ತೆ, powdered form of activated charcoal. And usually these gas masks are used in the coal fields. Coal fields, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಏನು ತೆಗಿತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯಾವೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಕೋಲ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಮೆನಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, okay, so etc. Different gases will be released during the excavation of the coal, and those poisonous gases gets adsorbed by the activated charcoal which is present in the gas mask, and there you will find the adsorption. That means the poisonous gases gets adsorbed on the surface of an activated charcoal which is present in the gas mask, and hence this is one of the application of adsorption. And second one is for controlling humidity, ತೇವಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So as you already know, the silica gels and alumina gels are used in controlling the humidity, that is to adsorb the water content which is present in the air. ಏರ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಜೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ಸ್. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ಸ್. Those small packets of silica gels are kept in the electronic devices to control the humidity. Okay, along with silica gels, alumina gels are also used as adsorbents. Okay, that is the another application. The third one is decolorization. Decolorization means removing of coloring matter from the solution. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಿಂದ ಕಲರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಿಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ವಾಟರ್ ನೀರು ತೊಗೊತೀನಿ, ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಮಿಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಇನ್ ಕಲರ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತದು, 1-2-3 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ಲೂ. ಆ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೌ ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ನಾ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಪಾನ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ and upon mixing and stirring
with that methylene blue solution, if we filter that solution, ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ವಾಟರ್. ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಕಲರ್ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪಾನ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್. ಸೊ ದೇರ್ activated charcoal, it gets absorbs all the methylene blue particles. ಆ ಮಿಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಲರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಕಬ್ಬು ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್. ಶುಗರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಸಕ್ರೆ ವೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೌ ದ್ಯಾಟ್ ಕಲರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಕಲರಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ? ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್. ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲನ್ನು ತೊಗೊತಾರೆ ಪೌಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ through that powdered form of animal charcoal they pass the raw sugar solution. ಏನು ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. those coloring particles which are present in the raw sugar solution they will get absorbed to the animal charcoal. ಆ ಕಲರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವು? ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಕಲರ್ಡ್ ರಾ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ರಾ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕಲರೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, colored matter. Okay, then fourth one is heterogeneous catalysis. Here heterogeneous catalysis means, as you already know, the catalyst is the substance which increases the rate of reaction or alters the rate of reaction. So if the two substances or two reacting molecules are in different phase, for example, one reaction is there, A plus B gives C, and here A and B are present in gaseous phase and the catalyst which is used is present in solid state. ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ದಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸ್. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ catalysis is said to be heterogeneous catalysis, and there also the adsorption process will takes place. Okay, I will explain it in the later classes while studying the catalysis process. Catalysis process study ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ in detail ಆಗಿ heterogeneous catalysis ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. There also we will use the adsorption theory. And then fifth one is separation of inert gases. Inert gases, they are also known as noble gases. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, all those are inert gases. And to separate those inert gases, we will use the adsorption theory. Different gases, based upon their molecular mass, they adsorbed on the surface at different rates. Different noble gases different rates ಒಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ we will able to separate those mixture of noble gases by applying the adsorption theory. So these are the few applications of adsorption. Along with this, it is also used in adsorption theory is also used in
chromatographic analysis. In chromatography we will use the adsorption theory, as well as in curing diseases. ಹೌದಾ, ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಥಿಯರಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ adsorption. So remember all these applications.